personas con discapacidad en actividades cotidianas. El PATRO es ciencia para avanzar en la inclusión, la salud y el bienestar de las personas con discapacidad, sobre el rigor de los datos y no sobre suposiciones. Educación y formación para promover el empoderamiento, la autonomía y el empleo de calidad de las personas con discapacidad. El PATRO es accesibilidad universal para que las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España sin muros ni vetos. Es conciencia para borrar el capacitismo de la sociedad y para que se nos respete en nuestra diferencia. Es innovación para que la inclusión forme parte del día a día de las personas con discapacidad y de nuestras familias. El PATRO es igualdad y es diversidad, porque las personas con discapacidad somos mujeres, LGTBI, migrantes, jóvenes, mayores, niñas, somos familias, somos gitanas, empresarias y artistas. Somos plurales. Es público y está a disposición de las administraciones, de la sociedad civil, de las familias, de la academia, de la empresa y, sobre todo, a disposición de las personas con discapacidad. El PATRO es el Real Patronato sobre Discapacidad y su misión es que tus derechos estén en tu día a día, estén en tu vida. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España. En la UNED no dejamos a nadie atrás. Las personas con discapacidad son parte imprescindible de nuestra comunidad universitaria. La UNED es la universidad con más estudiantes con discapacidad. 10.000 de ellos nos eligen porque adaptamos nuestra metodología a sus necesidades, en el estudio y en los exámenes. Nuestras 187 sedes en España y 24 en el extranjero garantizan una educación superior para todos. Matricúlate ahora. Garantizar la inclusión. Educar en inclusión. UNED, tu universidad pública. La emoción rueda hasta Móstoles. La Copa del Rey 2026 de baloncesto en silla de ruedas ya tiene escenario y la cuenta atrás ha comenzado. Los días 20, 21 y 22 de febrero, el pabellón Eva Manguán se transformará en el epicentro del baloncesto en silla de ruedas mundial. Los mejores equipos del país se medirán en una copa donde cada canasta decide y cada partido se juega con el corazón. Donde el sonido de las ruedas marca el ritmo y la afición empujará como un jugador más. Donde no existen los límites, donde rueda la historia. Estamos a minutos de que arranque la gran final entre AMIAB Albacete y Club Deportivo. Bien, bueno, pues ahora con los nervios, pero muy bien. Feliz de estar en otra final. ¿Cómo se gestiona llegar a una nueva final? Tú que estás acostumbrado a lo largo de décadas de entrenador, ¿cómo se gestiona? ¿Sientes cosas diferentes o ya estás acostumbrado? No, yo creo que el día que te acostumbres es el momento de tirar la pizarrita y dedicarte a otra cosa, ¿no? Bueno, con la experiencia vas, digamos, acostumbrándote a intentar llevarlo lo mejor posible y estar más enfocado, pero los nervios siempre están aquí, es lo que más nos gusta hacer, poder jugar finales y ganar títulos, así que muy contento. Víctor Ramos, ¿qué te preocupa de AMIAB Albacete en esta final?
Me preocupa a nosotros. Si nosotros hacemos las cosas que hemos practicado, que hacemos bien, ya está, no habrá problemas. Pero el rival es lo que es un equipazo, está muy bien entrenado. Vamos a hacer nuestro baloncesto, nuestro partido y se acabó. Juanma, ¿qué le tienes que decir a Abraham, a Víctor? Bueno, pues a los dos la misma pregunta, lo estaba comentando con Víctor. Son partidos que se deciden por pequeños detalles. Perdóname, es que no te he escuchado. Son Juanma. partidos que se ganan o se pierden por pequeños detalles. Sí, hombre, cuando son dos plantillas tan completas, con tanta calidad, bien trabajadas y demás, al final son los pequeños detalles los que declinan la balanza, ¿no? Bueno, ahí desde fuera nosotros intentaremos limar esos pequeños detalles negativos y explotar los positivos, pero sí que es verdad que en este tipo de finales la mano de lo que es el talento del jugador es lo que declina la balanza. Sí, supongo que estarás de acuerdo con Abraham, ¿no? No lo he escuchado, la verdad. Pues es que no escucho nada, lo siento. Pero bueno, si hablábamos de los detalles, ¿verdad? Sí, que son partidos que se resuelven por pequeños Una detalles. canasta arriba, una canasta abajo, hace que ganes el partido y pierdas el partido. Entonces, vamos a entrar con tensión, a divertirnos, a hacer un buen baloncesto y que la gente que hace que no nos escuchemos lo disfrute. Pues nada, Víctor, Abri, muchísima suerte y sobre todo a disfrutar de esta final en la mejor liga del mundo de baloncesto en silla de ruedas. Muchísimas gracias, pasarlo bien. Muchas gracias. Abraham, muchas gracias, Víctor. A vosotros, vamos a por ello. Gracias, chicos. Mucha suerte a los dos. Aquí estamos, Abraham Carrión, Víctor Ramos, que se marchan ya a ir a sus respectivos banquillos porque está teniendo lugar la presentación en este mismo momento. Ángel Saura, el hombre que está poniendo un musicón espectacular a esta gran Copa del Rey, que ya está teniendo lugar la presentación. Así que, Juanma, ahora solo queda disfrutar de un ILUNION AMIAB Albacete. Casi nada.
Hello and welcome to the Copa del Rey 2026 final. It will be Albacete versus ILUNION in this final here in Mostales, Madrid. Albacete with a quarter-final win over Juventud, semi-final win over Malaga. And ILUNION a quarter-final win over Bilbao, semi-final win over Gran Canaria. And this is the second meeting between these two sides this season. Of course, both sides great rivals over the years. It was Albacete that beat ILUNION in the league by 14, 69, 56. That was back in January. So Albacete are the favourites on paper. But of course, ILUNION as dominant as ever in this tournament. ILUNION will have the hometown crowd advantage as we are in the Mostales area of Madrid. Albacete will start with Alejandro Zarzuela, Salazar, Fox, Onrubia and Pratt. And ILUNION will start with Warburton, the captain, Sticks, Latham, Diallo and Hassel. Albacete in the white, ILUNION in the yellow. A big thanks to everyone watching on the IWBF Europe YouTube channel. The English commentary is on IWBF Europe. Spanish commentary will be on Si Puedes TV YouTube. We are less than a minute away from tip. These two teams, the top two in Spain and two of the best in the world. Both of them looking ahead to further European competition. Both of them have advanced to the quarter-finals of the Champions Cup. But nonetheless, will remain the focus on the Copa del Rey final. ILUNION have won this Copa del Rey title 21 times, the most in history. They are reigning Copa del Rey champions. And Albacete won their first and only Copa del Rey in 2021. So Albacete looking for their second Copa del Rey, ILUNION looking for their 22nd. Big atmosphere here in Mostales. And the two of the all-time greats getting set for battle. A lot of these players have shared history. Charlotte Moore playing for both ILUNION and Albacete. Stints at both clubs. Likewise for the Zarzuela brothers, former ILUNION players, now at Albacete. Hassel and Salazar in for the tip. ILUNION in the yellow, Albacete in the white. Here we go, and we are set in the Copa del Rey final. ILUNION win the tip. It's Warburton with the ball. Warburton drives, finds Hassel. Short, and play is stopped as Salazar falls out his chair.
ILUNION ball from the end line. 14 on the shot clock. Latham left wide open. Can't get that to fall. Rebound Fox. And here is Pratt. Pratt, who had 18 points in yesterday's semi-final. 16 of them came in the first quarter. Here is Pratt. Over to Fox. Salazar, mismatch. Salazar gets it to go. And Jorge Salazar, the powerhouse of this Albacete side. And Hassel, the big man, delivers. Level it to a piece. Fox with the ball. Pratt. Fox. Pratt. Zarzuela inside, under heavy pressure. And the possession stays with Albacete, 2.3 on the shot clock. Pratt. Zarzuela fires, no good. And Zarzuela, he struggled defensively in yesterday's semi-final. Here is Latham, collides with Pratt. Foul is on Zarzuela. First personal. 14 on the shot clock for ILUNION. Warburton on the sideline. Warburton, Latham inside to Diallo. Diallo heavily pressured. Good defense there from Pratt, and Hassel, second time is the charm. Hassel eventually gets the putback. Fox, Salazar, met by Hassel. It's off the mark this time. Offensive rebound, Zarzuela, and Salazar cuts inside. That is great hustle from Albacete. ILUNION sideline ball. Diallo. Finds Hassel. Hassel immediately inside the paint. Great seal there from Danny Sticks. And the big man Hassel continues to get inside. 2-point lead in favor of ILUNION. On Rubia, Pratt. Back to on Rubia. Inside to Zarzuela. Fox. Outside. Gets to go off the glass. Great composure from Ben Fox. Level at 6 apiece. Expect this to be a very feisty game. High intensity. Of course, there is a level of respect between these two sides, but also a fierce rivalry, and here is Salazar. Can't get it inside to Zarzuela. It'll stay with Albacete. 12 to shoot. On Rubia, a three. It is good. Oscar on Rubia drains a three. First three of the game
And that is a massive confidence booster for Albacete. Albacete by 3, Warburton wide open. Can't get it to go, rare miss from Warburton. And here is Salazar once again, the mismatch. Salazar, this time it's short. Latham with the rebound. Latham, the ever so reliable Bill Latham. He's yet to make an impact. But he's been so crucial for ILUNION this season. Warburton a 3, and Warburton, it rattles out. Not often you see Warburton go from range. On Rubia. Pratt. Back to Onrubia. Lets it fly from the top. A long range 2. Just inside the arc. And Oscar Onrubia fired up. And Onrubia, he's such a great player. He's got this great energy about him, and here he is again. It's intercepted by Hassel. Good pressure there from Latham, and a foul against Pratt. He commits the foul on Warburton, and Ben Fox just signals the team to calm it down. And it is a timeout called. 4:40 to go in the first. It is a 5-point lead, Albacete. Albacete 11, ILUNION 6. A couple of great back-to-back plays from Oscar Onrubia. And I expect very high intensity from both sides in this Copa del Rey final. ILUNION on the hunt for their 22nd Copa del Rey. Albacete their second. .440 left to go in the first. ILUNION ball. Albacete strong in defense, not letting ILUNION near the paint. Latham at the top of the key. It will not go, he gets his own rebound. And Hassel to Diallo, it's good to go. Two-man game is good. 3-point ball game, 1 possession game. It's good to go for Onrubia. Another dagger of a 3. And Onrubia fired up. Albacete by 6. Here is Hassel finding Warburton on the outside. Warburton lines it up, and it will not go for Greg. A rebound on Rubia, and he is on fire right now for Albacete. Rubia guarded by Sticks. Pratt. Inside Salazar, good to go.
And you see Phil Pratt, he had 18 points yesterday in the semi. Salazar had 19, but you see Pratt there, he's always a pass-first player. As Hasso lets it fly from the outside. Not very often you see the big man go from outside. And it remains a 6-point game. Salazar, this time it will not fall. Rebound Hasso. Warburton, Latham. And it's scramble for the ball. Hasso, no basket. Hasso is fouled. Foul goes against Salazar. First personal. Regular foul, and it's ILUNION ball. Albacete are on 14 fouls. Hasso guarded by Salazar, it's short. Fox with the rebound. Albacete need to be careful with their fouls for the remaining 2 minutes. Hasso can't get it to go. Pratt with the rebound. Here is Zarzuela. Salazar fouled on the shot. And he's frustrated with himself. Couldn't get the and one. Salazar fouled by Latham under the basket. And then he's visibly frustrated with himself. Salazar to the line for two. The American international. And he makes one of two. Albacete by 7. Less than 2 minutes to go in the first. Albacete beat ILUNION by 14 in the league, and here is Diallo with a lovely assist from Latham. Diallo cuts inside the paint. And Fox, and one for Fox. Foul on sticks. First personal on sticks. ILUNION's first team foul. Chance for a bonus bucket for Fox. No good. Latham. Hasso. Warburton. Latham. Hasso. It will not go for Hasso. Salazar with the rebound. And here is Pratt. Albacete by 7. Final minute of the first. Fox wide open. Can't get it to fall. Latham. Hasso. Warburton at the top, catch and shoot, and it's good to go for the general, Greg Warburton. 5-point ball game. Pratt inside to Salazar, and Salazar's just been unstoppable for Albacete. Here is Warburton, 7 seconds. Warburton guarded by Zarzuela, it's tipped away. It remains ILUNION possession. 1.2 on the game clock. 1.2 for ILUNION to get something off.
They may reset the game clock, we'll have to wait and see. Hassel inbounds. And a miscommunication, that turns over the ball. And at the end of the first, it is Albacete by 7. Albacete are fired up. And we are off to an electric start in this Copa del Rey final. Salazar already with 9 points, shooting 57% from the field, 4 of 7. Fox with 4. And on Rubio with 8, he's shooting at 75%, 3 of 4. Hassel's got 8 points for ILUNION. Yellow with 4. Pratt on 3 assists. And Albacete shooting 56% from the field overall, 9 of 16. ILUNION on 38%, 7 of 18. To the person who's messaging me, you know who you are. I'm not going to say your name on stream, but stop making me laugh. Ortega into the game for the first time. He'll bring a lot of speed to this ILUNION side. So Hassel takes a break. Salazar can't get in double figures just yet. And late, ILUNION collect the offensive rebound, and there is a stoppage in play as Fox and Ortega are tangled up. Albacete still lead by 7. 45 seconds gone in the second quarter. Ortega, Latham. Ortega fires and hits. And Ortega makes an immediate impact. Five-point game. Pratt wide open, can't get his first shot of the game to go. Ortega with the rebound, Sticks falls out in the backcourt. Albacete with a 5-on-4 advantage. Sticks back into the game. Great hands by Fox. And you see Ortega, he's a double amp, and I think if he leans too far forward, he loses his balance, which is what happened just there on that play. Good hands by Fox. And Pratt off the glass. Pratt, his first shot of the game, first make of the game. Sorry. He's fired up. I think he exchanged some words with the arrow there. And Fox,
Foul is on Warburton. First personal. Seven-point ball game. Albacete inbounds, 19 to shoot. Pratt sets himself up. Swings to Onrubia. Onrubia using Salazar as the screen. No good on that attempt. Rebound Diallo. ILUNION trail by 7. And lovely shot from Greg Warburton. High arcing shot. Much needed for ILUNION. And Warburton, an absolute general on the court. Pratt lines up a 3, fakes it, drives. Finds Salazar inside, foul on. Foul on Latham. Albacete ball, 6 to shoot. 5-point ball game. Sorry, it resets to a fresh 14. Pratt fires, fakes it, and it's intercepted by Sticks. Great hands from the ILUNION captain. Ortega's picked up by Fox. Warburton fires and foul is on Rubia. Hassel replaces Latham. 6.5 to go. Yeah, on Rubia with a foul on Warburton. Warburton gets 2 shots. Makes the first. And the second. 3-point game, 1 possession game. On Rubia, wide open for the 3. It's back iron this time. Diallo with the rebound. Hassel. Finds Ortega. Inside to Diallo. Diallo pump fake. No good. Rebound Salazar. Pratt. Salazar puts it up from the outside, and Salazar continuing to be a dominant force for Albacete. Warburton. Ortega sets himself up, but it's off the side of the iron. Warburton offensive rebound inside to Hassel. And great facilitation from Warburton. Big finish from Hassel. And it's back to a 3-point game. Albacete 25, ILUNION 22. 5.5 to go in the half. And that Warburton-Hassel combination proving so deadly. It just seems that whenever Warburton's not shooting, he's always finding the big man Hassel inside. It's worked all tournament for ILUNION. And Salazar has just been an absolute machine in this game.
Salazar's got 11 points and he's shooting 55% from the field, 5 of 9. And here we go, we're back underway, 5.5 to go in the half. 3-point ball game. Onrubia will inbound. One possession in this Copa del Rey final. Onrubia to Pratt. Onrubia. Back to Pratt. Pratt sets himself up, fires, and it will not fall off the glass. Here is Hassel. Hassel. And it's a foul on Salazar. ILUNION ball, fresh 14. Warburton inside, and he draws the foul. 2 to come, foul is on Onrubia. That is Albacete's 3rd team foul. ILUNION on 2 team fouls. Warburton is not the guy you want to send to the line if you're Albacete. As we are at the halfway mark of this second quarter. Warburton once again at the line. And this is Warburton's 6th season with ILUNION. And Warburton makes it a 1-point game. Clutch from the general, Greg. Albacete by 1. Onrubia guarded by Warburton. Fox. Salazar. And he's fouled by Hassel. Two to come for Salazar. And Salazar, American international, Delano, California native, makes the first. And Salazar was injured in service. Makes both. Three-point lead, Albacete. 4.5 to go. Ortega, Hassel, Ortega, Warburton. Ortega inside, gets it to go. Back to a 1-point game. And Ortega having a word with the referee. I think he was looking for the foul, didn't get it. Pratt finds Fox. Zarzuela inside, and it's can't go on the first, but he's fouled on the second. Foul on Ortega. 2 to come for Zarzuela. That is ILUNION's 5th team foul. So they need to be careful for the remaining 4 minutes. As every foul they'll commit in this quarter will send Albacete to the line. Zarzuela, native of Jerez, can't get the first to go. It's not particularly had the best game offensively, similar to the semi-final yesterday. And misses both.
Subs coming in for Albacete. Chokai and Prieto replacing Fox and Zarzuela. So Prieto will be another powerhouse player for Albacete. Chokai will bring the nimbleness and agility. Warburton, wide open, gets it to go. And Salazar opting to leave Warburton wide open. ILUNION lead by 1, and he is fired up. Timeout called. 3.5 remaining in the half. ILUNION by 1. ILUNION are currently winning this quarter 12-6. And Warburton is now on 10 points personal. Joint leading scorer for ILUNION with Hassel. Both ILUNION with a slight field goal advantage, shooting 46% from the field, 12 of 26, compared to Albacete's 45%, 11 of 24. And thank you to everyone tuning in on the live chat. Hello to my friend Guru, watching from Japan. And it is ILUNION that lead by 1, 3.5 to go. Here is Pratt. Can Albacete regain the lead? Pratt using Prieto as the screen, gets it to go off the glass. Pratt and Diallo exchanging words. Here is Warburton. And he's fouled by Prieto. Early foul. First personal for Prieto. I think that was just to stop the momentum of ILUNION. And it allows Albacete to recover in defense. 15 to shoot for ILUNION. Warburton takes a 3. Hassel. The pump fake, it's no good. Pratt, Chokai, and it's good for Chokai, his first score of the game, the Japanese international. And he gets it to go off the glass. Much needed for Albacete. Here is Ortega. He can't get the reply. And the foul against Hassel. Second personal for Hassel. He'll take a break, and then comes Latham. That is 1 second. I'm unsure if Albacete will go to the line. And yes, Salazar at the line. Costly foul there from Hassel. Albacete by 3. Salazar leads Albacete. He's now got 12 points. And Salazar, the reigning Paralympic gold medalist and world champion with Team USA. Makes both crucial buckets. And Albacete are back out to a 5-point lead.
2:20 remaining in the half, and ILUNION cannot afford to foul because they're already in team foul trouble. Albacete have got one more foul to give before they are in team foul trouble. Diallo. So Albacete will look to capitalise on these remaining 2 minutes. Warburton. Diallo. And Latham over to Warburton. Warburton from the elbow. That is trademark. Greg from the elbow. 3-point game. Salazar takes a tumble down the other end. Chalkeye. Pratt. And Pratt once again inside to Prieto, and the powerhouse Lalo Prieto inside. Lovely play. And Prieto and Ortega very, very physical. And Pratt, always a pass-first player. Emotions running high here. Albacete by 5. 1 minute and change remaining in the half. Diallo! Fouled and one for Diallo. Foul against Salazar, and that puts Albacete in team foul trouble. 1 to come for Diallo. We're back to a 1 possession game. And it rattles out. Massive rebound there from Salazar. 1 minute and change. 1 possession game. On Rubia. Prieto. Back to Pratt. On Rubia. A 3! On Rubia once again from downtown. A sensational game for the Barcelona native. Albacete by 6. Diallo wide open. Can't get it to go. Offensive rebound, Ortega, and the putback. And Ortega fired up. Chalkeye. 12 seconds left for Albacete. They'll want to run this down. On Rubia once again. This time it will not fall. 3 seconds for ILUNION. They need a heave. Warburton heaves. And it's no good. And at the end of the half, Albacete by 4. Albacete 38, ILUNION 34. Albacete, they win the first quarter 21-14, and the ILUNION win the second quarter 20-17. A 4-point lead for Albacete at the half. Salazar's on 13 points, Fox with 6, on Rubio with 11. 4 of 8 from the field overall. Espérate, porque ha aprovechado Víctor Ramos también para llamar a su equipo, a lo propio Abraham Carrión. Vamos a ver si van a apurar el tiempo o no, Juanma. No sé qué quieres destacar también de esta primera mitad. Ha estado 8 arriba, ahora está 4 arriba ILUNION, que ha pasado por su peor momento del partido, pero todavía sigue abierto todo el encuentro. Así que no sé qué más tienes que contarme. Desde ahí, preparado un momento. Necesito una cosa. Levántame la mano derecha. Aquí. ¡Tiene palmas! ¡Cla! ¡Vamos! ¿Preparado? ¡Casi! Venga, otro más. Hacemos más rápido.
A ver, que se me escapa. A ver si se me escapa. Dani, ¿te puedes venir un segundín? Estamos con Dani Sticks, con el capitán del Club Deportivo ILUNION, para esa pequeña entrevistita flash antes de que arranque la segunda mitad. 38-34. Dani, bueno, el equipo que ha pasado quizás su peor momento del partido, se ha puesto por delante, ahora AMIAB de nuevo se vuelve a estirar, pero esto es una batalla de cada posesión. Bueno, es una final de Copa del Rey, de la mejor liga del mundo. Creo que estamos estando los dos equipos a la altura. En el primer cuarto hemos estado un poco más fallones, tanto defensivamente como ofensivamente no hemos conseguido entrar en nuestro ritmo. Y luego en el segundo cuarto hemos conseguido reaccionar un poco y al final, pues, 4 abajo. Estamos en un partido extremadamente equiparado que se va a decidir por los pequeños detalles y creo que tenemos que seguir desde la defensa, crecer y a partir de ahí correr en ataque e intentar frenar esas embestidas suyas que la verdad que es que lo están haciendo muy bien. Eso te quería preguntar, ¿cuál crees que va a ser la clave de la segunda mitad? ¿Cuál crees que va a ser la clave de la segunda mitad? Bueno, los pequeños detalles, ese balón que se sale de dentro, ese rebote que acabas ganando tú, o esa falta que te pitan o no te pitan. Creo que tenemos que tener la cabeza centrada como hemos hecho estos últimos 20 minutos y seguir los próximos 20 minutos en esta línea de mantener la cabeza fría y aún así mantener un listón muy alto defensivamente. Muchas gracias, capitán. Ya te dejamos seguir practicando de cara a la segunda mitad. Gracias, a vosotros. Dani Sticks, jugador del Club Deportivo ILUNION. Ya está por aquí Ben Fox, como ayer. Bueno, Benjo, 38-34, el equipo que está dominando durante más tiempo en el marcador, pero es que son 4 puntos. ¿Qué es 4 puntos en una final ILUNION Albacete? Vaya partidazo que tenemos, que no siempre cuando jugamos contra el ILUNION siempre tenemos este tipo de partidos. Como ayer sabemos que el trabajo no está hecho, que tenemos que seguir hasta el último minuto y ya estamos metidos en los partidos. Tenemos que subir la intensidad en defensa un poquito más. Tenemos que tener confianza en nuestros tiros, pero como tú has dicho, 4 puntos no son nada en baloncesto. Mira Madrid-Valencia ayer. Eso te iba a decir, en un segundo cambia todo. ¿Qué espera Ben Fox de la segunda mitad? ¿Cuál crees que va a ser la clave de la segunda mitad? Pues tenemos que confiar en nosotros mismos, que tenemos muy buen equipo, tenemos equipazo, muy buen banco. Y cuando tenemos los tiros abiertos tenemos que tirarlos, pero confío en mi equipo y espero que podemos llevar la victoria con nosotros. Benjo, muchas gracias y ya te dejo concentrarte para la segunda mitad. Ben Fox, jugadorazo que ha estado con nosotros en estas entrevistas flash. Nosotros que lo dejamos aquí porque nada, ya arranca la segunda mitad. Gana por 4 AMIAB Albacete, pero lo mejor es que tenemos toda la segunda mitad por delante y quién sabe lo que pueda pasar en el último capítulo de la final de la Copa del Rey Móstoles 2026.
And Albacete stick with their lineup. Prieto and Chokai remain on the floor alongside Onrubia, Salazar and Pratt. Ortega and Latham are the bigs. Ortega, Latham and Diallo are the bigs for ILUNION, alongside Sticks and Warburton. ILUNION ball, they trail by 4. A chance to make this a one-possession game. Latham finds Ortega, back to Diallo. Diallo, one-handed, gets it to go. 2-point ball game. Onrubia. Finds Chokai. Chokai lines himself up, and it's good. 4 points personal for Chokai. The Tokyo 2020 men's MVP. His first Copa del Rey final. Albacete back up by 4. It is Latham. Latham finds Warburton. Ortega puts it up. It's short, and it remains the ILUNION ball. 0.9 on the shot clock. Catch and shoot situation, Sticks. Latham fades. Latham heaves. No good. 4-point lead, Albacete. And here is Pratt. Pratt using Prieto as a screen. Swings to Chokai. Chokai. This time it's short. And Albacete looking to press. Interception by Pratt, that is huge. And here is Chokai. Chokai fouled by Ortega. 2 to come for Chokai. Second personal on Ortega, that's ILUNION's first team foul of the quarter. Albacete by 4. As Prieto just straps himself back in. Chokai, native of Nagasaki, makes the first. And Chokai recently turned 27 years old. 2-time Paralympian. Makes both. And Chokai now has 6 points personal. He's been crucial for Albacete off the bench. And he's really come into his element here. You know, we saw at the Super Copa, when he played the Super Copa, nerves getting to him as it was his first big tournament in Spain, but he's really settled in now as the season's gone on. As Warburton gets it to go off the glass, that is trademark, Greg. Back to a 4-point game. Onrubia has been deadly from beyond the arc, 3 of 5. As he drives, finds Pratt. Prieto, the powerhouse inside, and it's swatted away. It comes off Latham. Albacete ball. Fresh 14. Pratt finds Chokai. Chokai drives. Pratt, baseline. Pratt looks for the pass, and foul is on Warburton. Albacete ball. Second personal for Warburton.
ILUNION's second team foul. And another fresh 14 for Albacete. Oh, and Chokai with the and one. Foul is on Sticks. And ILUNION already on 3 team fouls. 1 to come for Chokai. So, Albacete by 6, chance for the 7-point lead. And the crowd here in Madrid not happy with that call. Chokai gets the bonus bucket to go. And Warburton is fired up, gets it to go. And I expect to see a lot more of that from Warburton as the game goes on. Both teams certainly with a fire lit underneath them. 2 of the best in the world. 5-point ball game. Chokai, the hot hand. Chokai off the glass once again. The Japanese sensation proving crucial for Albacete. Ortega, guarded by Pratt. Albacete back up by 7. Warburton inside. Warburton keeps firing. ILUNION still very much got a strong heartbeat in this one. ILUNION trail by 5. Chokai. And Chokai fakes it this time. Finds on Rubia. Pratt wide open. Can't get it to fall. Big offensive rebound by Chokai. And a foul. Third personal on Sticks. And that is that's a timeout called. If you just give me 1 second, I'm just going to wait until the score comes back on the screen, and then I'll be able to tell you how many team fouls ILUNION are on. But timeout called. 5-point game. Albacete lead. ILUNION on 4 team fouls. They've got 1 more foul to give in this quarter, and there's still 6 minutes remaining. Sticks on 3 personal. And Chokai, he's got 11 points in 8 minutes. He's 4 of 5 from the field, shooting at 80%. A lot of buzz when Chokai was first announced that he's coming to Albacete, as I'll talk about that a bit later on. We're back underway. Albacete ball, 7 on the shot clock. They lead by 5 on Rubia. Gets it to go, and then Rubia left wide open, drains along 2. And everything going in favour of Albacete right now. Although we've seen Warburton keep ILUNION alive down the other end. He's made his last few shots, and he'll inbound the ball. 6 minutes to go. Albacete by 7. And Salazar trying to keep Ortega out the key.
He works the way around, uses Diallo as the pick. And Latham Diallo can't get it, and Sticks falls back. ILUNION on 14 fouls. Albacete on 0, still 5.5 to go. And Warburton unable to get that to go. And it's a shot clock violation on ILUNION. It will be Albacete sideline ball. And I believe they're going to need to reset the game clock. Chokai gets a wheel change. Albacete ball. Chokai with pace. Salazar at the screen. And Salazar now fading on the outside. Salazar now up to 15 points personal. His first score of the second half. Warburton. Latham wide open. Latham gets it to go off the glass. 7-point ball game, halfway through the third. Pratt on Rubia. Back to Pratt. Pratt using Prieto as the screen, fakes the shot. And he resets. Pratt tries to drive. Gets 2 on Rubia and it's rushed. Big offensive rebound by Salazar, one-handed, cannot go. Salazar once again. Salazar third time, it's the charm, and Jorge Salazar. And that is crucial, you know, you see the two powerhouse players from Albacete, Prieto and Salazar, two absolute units just inside the paint trying to grab that rebound. It's successful for Salazar on the putback. And here is Ortega inside to Diallo. Diallo pressured. 3-second call on ILUNION. And a loud cheer from the Albacete bench. Latham takes a break. In comes Hassel. Pratt swings to Salazar. Salazar now he's got 17. And that forces a timeout. Albacete lead by 11. 3:44 to go in the third. Albacete currently winning this quarter 17-10. And Salazar's just been electric all game. He's found his rhythm again.
late on in the third quarter. ILUNION ball from the end line. Ortega, 9 to shoot. Warburton goes for the three. No good. Salazar up the floor to Chokai. Chokai takes his time, gets it to go. And Albacete, it's like a shark smelling blood. They continue to capitalize. Warburton, they need something big from that man. Here is Diallo. Diallo at the top, gets it to go. .11 ball game. ILUNION on 4 team fouls. Still 2.5 to go in the third. Pratt in the face of Diallo. It rattles out. Warburton. Hassel from the outside. Again, nothing falling. Diallo, offensive rebound. Ortega drives. Ortega gets it to go. Much needed for ILUNION. 9 ball game. And Fox and Zarzuela coming in for Fox and Zarzuela coming in for Prieto and Chokai. As Chokai just gets taped to his hand. I believe he's slightly injured himself there. Pratt. Salazar blocks. Massive block there from Warburton. Ortega drives. Ortega can't get it to go. Oh, and Salazar takes the tumble. ILUNION with a 5-on-4 advantage. And foul on Warburton stops the ILUNION momentum, and there you see the show of respect between Pratt and Warburton. Yep, right, so I'm talking a million miles an hour here. The foul from Warburton stops the Albacete momentum. Minute and change remaining. Oh, that actually sends Pratt to the line, actually. So that is ILUNION's 5th team foul.
Misses the first. And the second rare miss from Pratt. Remains a 9-point game. Warburton guarded by the much bigger Zarzuela. Diallo, the mismatch on the baseline, overshoots it. Final minute of the third. Foul on Ortega. 2 to come for Onrubia. Ortega's third personal. Onrubia will go to the line. And Salazar takes a break. He's got 17. And into the game for the first time, GB international Pete Kuzak. So with this sub, Albacete will lose power, but they'll gain speed. And Onrubia gets his own rebound and scores a 2. 12-point ball game. So he made 1 of 2. His second free throw went right back into his own hands and he got the 2 points. Warburton, foul, no basket. Foul on Kuzak. ILUNION ball from the end line, fresh 14. 14 on the shot clock, 25 on the game clock. Warburton wide open, can't get it to fall. Onrubia gets the rebound and Warburton frustrated that he couldn't make that one. 9 seconds left, 7. Pratt, Kuzak, can't beat the buzzer. And at the end of the third, it's a 12-point lead for Albacete. Albacete 60, ILUNION 48. Albacete win that third quarter, 22-14. Salazar's got 19. He's 8 from 14 from the field. Shooting at 57%. Ahora el man out lo hacemos 16 from Onrubia. Dani, junto con Amadou corres, ¿vale? Para poder llegar en transición al man out con 2 grandes. Y Sticks, lado débil, para poder meter el tren por fondo, ¿ok? En defensa, priorizamos ahora que Onrubia no puede meter triples, ¿okay? Entonces, Dani, te quedas con él, con Onrubia desde arriba, contactas, y que Ade, y te lo quedas tú, el 1 contra 1 no puede entrar dentro, ni Onrubia ni Ade, ¿vale? A partir de ahí, tíos, queda lo que queda, hay que morir con esto, vamos, vamos, vamos. 53%. Diallo with 10, Hassel with 10. A quiet game from Latham with just 2. Ortega's got 8. Albacete shooting 52% from the field, 24 of 46. ILUNION at 44%, 22 of 49. Albacete possession, chance for them to build on their 12-point lead. Largest lead of the game. Pratt. Fires and hits, much needed from Pratt.
And Pratt's got 10 assists, 6 points. The lead is 14 for ILUNION. For Albacete. Lead is 14 for Albacete. That's the number they beat ILUNION by in the league. Pratt. And it will be ILUNION ball. Fox kept in the backcourt. Fourth and final quarter. Albacete by 14. This is the second meeting of the teams this season. And just briefly looking ahead to their European campaigns, both these teams will go to the Champions Cup quarter-finals. Warburton finds Latham and it's good to go. That's Latham's 4th point. Fairly quiet game for the big man. 12 points. Onrubia goes for another 3. Sticks collects. ILUNION will go to Gillianova at the Champions Cup. Albacete will host their group. Warburton, Diallo does not go. Kuzak with the rebound. And Kuzak now with pace. Pratt using Kuzak at the screen. Onrubia, Fox. Fox fires, does not go. Warburton, Hassel. Clock working in Albacete's favour. Latham. Latham now on 6. Back-to-back scores. 10-point ball game. 7.5 remaining. Pratt. Takes his time. Lines it up. Pratt off the glass. And it goes in, but it went in, but from the way it looks like it didn't even touch the net. That's how precise the shot was. 12-point lead, Albacete. Warburton gets the ball. And Hassel, the big man, once again delivering. And ILUNION needs something big if they want to come back from this. Pratt using Zarzuela at the screen. Now he's on the other side. And Onrubia once again. The heart and soul of Barcelona, Oscar Onrubia. And Warburton drains a 3, a much needed 3 from Warburton. 9-point game, 6 minutes and change. Onrubia, Pratt. And I expect Warburton to go molten in these final minutes. Fox gets it to go, and both teams firing on all cylinders. Both teams, they need this win. Here is Warburton. Warburton keeps a hand on it. Finds Latham. Latham now can't get his 8th point. Pratt. Fox back to Pratt. And Pratt over. He looks to pass. He works his way around.
using Zarzuela at the screen. It rattles out. Rebound Hasselin. That, you know, that Albacete often eats a lot of time off the clock, which works in their favour. And Diallo inside to, oh, Latham, and no basket. Latham is fouled. It's going to be a regular foul. Kuzak takes a break, in comes Salazar. He's leading Albacete with 19. Final 5 minutes of the game. Albacete by 11. Warburton. Latham. Drives. Latham. Fouled by Salazar. Albacete's third team foul of the quarter. Third personal on Salazar. And Latham at the line. Makes one of two. 10-point ball game. On Rubio with a drive. Finds Fox. Fox sets himself up. It rattles out. Slightly rushed offense there from Albacete. 10-point ball game. Hassel to Warburton. Warburton inside to Hassel. That deadly combination can't pay off that time. And here is on Rubio back to Pratt. 4 minutes remaining. On Rubio. Pratt inside. Pratt underneath gets it to go. And the lovely two-man game between Onrubia and Pratt. And now Pratt held in the backcourt. And you can tell Pratt fired up. And Warburton. The foul goes against Fox. Second personal, fourth team foul for Albacete, so they need to be careful in the remaining 3.5 minutes. ILUNION on 0 team fouls. Warburton a three, drains a three. 9-point ball game. And everything needs to go for ILUNION if they want to come back. 3 minutes and change. Pratt using Salazar as the screen. He's guarded by Latham. Onrubia, what a fake! And Onrubia can't get it to go. Long pass, finds Warburton. And Warburton gets it to Sticks. And it's swatted away by Fox. It stops the ILUNION momentum, but it will be ILUNION ball. They get a fresh 14, and Fox thought he was going to be called for a foul, but he isn't. Under 3 minutes remaining, 9-point game. Sticks, Latham, Warburton. Guarded by Fox. Warburton drives, Latham, pump fake. Latham gets it to go on the buzzer. 7-point game, 2.5 remaining. A buzzer beater from Latham, and Warburton pounds his chest. Here is Fox. Fox! It will not go. Diallo with the rebound. 2 minutes and change. Long pass, deflected by Fox. Again, that stops the ILUNION momentum.
Albacete reset on defense, but it will be ILUNION ball. 15 on the shot clock. Timeout called. 7-point ball game, 2 minutes and change. ILUNION are winning this quarter by now. 7, lo peor que puede ocurrir, que se pongan a 5 y quedan 2 minutos. El ataque con calma. Si por lo que sea presionan, ¿vale? Si por lo que sea presionan, ¿vale? Renchi es el que saca, ¿vale? In this COPA DEL REY final. ILUNION looking for the 22nd COPA DEL REY. ¿Vale? Albacete looking for their second. Rompe, Lalo, rompe, ¿vale? Con bloqueo y a partir de empezamos pero jugamos rápido, con calma, en defensa, no se meten más un triple, ¿vale? Estamos ahí arriba, ya estamos en bono, no regalamos tiro. ¡Vamos! ¡Calma, vamos! ILUNION ball. Warburton inbounds. 15 to shoot for ILUNION. Warburton a 3. Warburton a 3. Greg Warburton with a massive 3. 4-point game. 2-possession game. Warburton with a huge 3 off the inbound. Crucial now for Albacete. Chokai's fouled. Foul on Warburton. And that is ILUNION's second team foul. Third on Warburton, third personal. Under 2 minutes remain. 2-possession game, 4-point game. Chokai. Pratt. Back to Chokai. Chokai works his way through. Chokai off the glass, and Chokai now has 15 personal. Diallo. The pass it. Turnover from Diallo. And you have to feel for Warburton there, man. Costly turnover from Diallo. Albacete by 6. Did Chokai just nail the dagger? Pratt, wide open, fakes it. Shoots over Warburton and gets it to go. Big shot from Phil Pratt. And Hassel with a quick response. 6-point game, 56 seconds left. 2-possession game. Chokai. And Prieto tangled up. He's now free. Subs coming in. Ortega, Charlotte Moore, and the legendary Terry Bywater into the game for the final minutes. They'll want that 3-point shooting from Bywater. 56 seconds. But is it too little, too late to make them subs? And Salazar gets it to go. Salazar. He's had a phenomenal game.
and a timeout call. That may have sealed the deal for Albacete. They may be on course for their second Copa del Rey. Vamos cuernos arriba para Terry, pero Terry tú dentro ya. 47 seconds left. Albacete. Jaso y Pincho. Vale, no, al revés. Lead by 8. Pincho y Jaso, ¿vale? Intentamos jugar con Terry. If they go immediately with him, Terry, pass back to Greg, triple. A partir de ahí, falta, ¿ok? Falta, idealmente, si podemos, hay que gastar 3 faltas, ¿ok? You cannot do fouls, ¿ok? Venga, vamos, vamos. Union. And it seems like the turnover from Diallo earlier when he tried to get it to Warburton, that seemingly has really shifted the momentum in Albacete's favour. Warburton on the inbound. 14 on the shot clock, 45 on the game clock. Bywater, guarded by Chokai. Ortega loses possession, keeps it in play, has to fire. No good. Kuzak up the floor, finds Chokai. Foul on Bywater. First personal. $18 to shoot for Albacete, 28 on the game clock. And another foul. So tactical fouling now from ILUNION. They'll want to try and send Albacete to the line, hope that they miss, and then they'll get a chance to get the ball back. So that is ILUNION's third team foul. And immediately it's a fourth, and there you see a timeout called once again. Not much has happened other than fouling, to be honest. And 23 seconds left. ILUNION at Albacete still lead ILUNION by 8. Sally entra por Peter. Hey, vale, estamos. Renchisaka, vale, Renchisaka. Oscar, ¿dónde estás? No quiero. Oscar, te quiero aquí hundido, que te van a despreciar. Fin, vale, aquí, Sally, al fondo, jugamos. Va, mete el pico, Oscar, va. Albacete ball. And another immediate foul. That will mean ILUNION are in team foul trouble, so that sends Onrubia to the line. If you're ILUNION, you'll hope Onrubia will miss, and then it's a chance for ILUNION to regain the possession. However, if you're Albacete, you'll want Onrubia to score, and he does. Second to come for Onrubia.
sure why there's such a long stoppage in play, but looks like we're about to get back underway. Second to come for Onrubia. Short. It looks like they're going to reset the free throws. So that was the first. And the second is good. Albacete by 9. 22 seconds to go. And Salazar takes a break. In comes Kuzak. Bywater. Bywater, a long three, will not go. Warburton puts it up, but that is just consolation points. 1.2 left in the game, and Albacete claim their second Copa del Rey, their first in 5 years. Albacete win the Copa del Rey. Albacete are Kings Cup champions. Congratulations, Albacete. Their second win of the season over ILUNION. Albacete 77, ILUNION 70. A 7-point win for Albacete. Sensational. And Albacete are your Copa del Rey champions. Salazar ends the game with 21. Onrubia on 19. Pratt on 12. 15 from the bench from Chokai. Crucial. Absolutely crucial there from Chokai from the bench. And Warburton, he's had an astonishing performance. 29 for Warburton. 10 from Diallo, 9 from Latham, 14 from Hassel, and 8 from Ortega. Hats off to Greg Warburton. A great individual performance. And Albacete are your Copa del Rey champions. For the first time in 5 years, their second Copa del Rey overall. Their second win against ILUNION this season. Salazar with a double-double, 21 points, 11 rebounds. Pratt with a double-double, 12 points, 13 rebounds. Albacete end the game shooting 53% from the field, 32 of 60, ILUNION at 48%, 31 of 64. And Albacete are your Copa del Rey champions. They beat ILUNION 77-70. I'm going to sign off now. The next time you'll hear me on the IWBF Europe YouTube channel will be in 3 weeks. I'll be at the Albacete's round of the Champions Cup quarterfinals. I will be bringing you all the non-Albacete games. The non-Albacete games will be in English. Albacete games will be in Spanish. Alternatively, if you want to hear me sooner than that, I've got Lothian versus Sheffield next week. If you want to watch a British Wheelchair Basketball Division 1 game. Right now I'm going to sign off. Congratulations to Albacete. They are your Copa del Rey champions. Their second ever Copa del Rey for the first time in 5 years. Congratulations, Albacete. Commiserations to ILUNION. I'm signing off. See you later on. A ver si puedo ir escuchando un poquito de diferentes protagonistas antes de que arranque la ceremonia de premiación. Aquí está. ¿Me puedo venir contigo, Agus? ¿Sí? A ver, lo tenemos por aquí.
Ahí, bueno, está Emilio, el presidente de AMIAB, con Phil. Phil, un segundito. Phil, enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Ya, estoy flipando hoy, aunque las últimas 3 finales contra ese Copa del Rey hemos sufrido un montón. Siempre estamos ahí, siempre perdemos al final. Estamos 10 arriba y después Greg Wolverton metió 3 triples. Hostia, estamos aquí otra vez, pero al final hemos conseguido que queremos. Llevabas 4 finales de Copa con AMIAB, a la quinta ha llegado la vencida y ayer me decías, no, yo quiero ILUNION y aquí en Madrid más todavía quiero ILUNION. Pues campeón de la Copa. Sí, muy difícil, tiene muchos fans aquí, tienen toda su familia y amigos aquí apoyándolos, pero también hemos tenido un montón de gente apoyándonos, entonces estoy muy orgulloso de mi equipo ahora mismo. ¿De quién te acuerdas, Phil, en estos momentos? ¿En quién piensas? Wow, muchas cosas, la verdad, que para mí es la última Copa que no he ganado aquí en España. Para mí es por mi mujer, mi familia, el resto de fisio, entrenadores, todo el equipo, detrás del equipo. Eso para todos. Pues nada, Phil, te dejamos ya ir con tus compañeros y vamos a seguir cogiendo gente en esta fiesta de AMIAB Albacete. Enhorabuena, crack. Muchas gracias. Phil Pratt, jugador de AMIAB Albacete, y a ver si también podemos tener a alguien de Club Deportivo ILUNION. Voy a coger a Werbarton, que yo sé que no me va a decir que no, tiene carita. Un segundito, Greg. Greg Werbarton, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, vente conmigo, Greg. Aquí está mi compañero Agustín. Vente por aquí. Greg, muchas gracias por estar con nosotros. No ha podido ser, 29 puntos que ha firmado, triples, el equipo que ha estado a remolque todo el encuentro y al final la Copa se la lleva a AMIAB, pero seguro que orgulloso de ti y de ILUNION. Sí, de todos. Es que hemos peleado hasta el último minuto y afrontamos contra un equipo fuertísimo, tiene un equipazo, la verdad, y al final el partido se gana por detalles y hemos hecho casi todo bien, casi todo perfecto y nada, orgulloso y no hay mucho más que podríamos hacer. ILUNION, que llevaba varias Copas del Rey de forma consecutiva, pues es normal, ¿no? A veces toca llegar a las finales y toca perder las Gregs. Todo no se puede ganar. No, sería bueno, pero no podemos. Y lo más aquí en Madrid, para ganar el tercer Copas siguiente, sería bueno, pero enhorabuena a ellos, tienen muy buen equipo y sí, ellos han ganado el partido. Esto es lo bueno del deporte, que hay revanchas, no solo con AMIAB, que seguro que te lo vas a cruzar más veces, sino también con la Champions, con la Liga todavía por delante y ILUNION ya con la Supercopa en la vitrina. Sí, esto es el bueno del deporte, que siempre hay un partido el fin de que viene y volvemos para casa, descansamos y queda mucho este año para pelear y vamos a seguir. Greg, como siempre, mil gracias por estar con nosotros y dar la cara también cuando la felicidad no es tanta. ¿Cómo? Que digo que gracias por dar la cara incluso cuando se pierde, que eso se agradece. Estoy intentando, pero no, es que nadie le gusta perder, pero al final esto es deporte y ya. Muchas gracias, Greg. Bueno, Barton, jugador del Club Deportivo ILUNION, pues vamos a ir escuchando a nuestro compañero Ángel Saura también, que está con la ceremonia de premiación. No sé si, porque está mi compañero Agustín conmigo, pero no diviso a mi otro compañero. Está Raúl por ahí. Mira, me voy a ir con Raúl, que está por ahí. Vamos a ver si podemos tener a Abraham Carrión, que está con su niña. Antes de que arranque la premiación. A ver, Abri, vente conmigo. A ver, me pongo por aquí. Pues estamos con Abraham Carrión. Enhorabuena, campeón de Copa. Me he desabrochado ya hasta la camiseta. Perdóname. No te preocupes. Muchísimas gracias. Se te ha visto pasarlo mal, ¿no? De forma intensa, bueno, como tú eres. Sí, bueno, es que ILUNION es un equipazo, está muy bien trabajado y te lleva al límite. Si tú no haces las cosas perfectas, tienes muy pocas opciones de ganar, ¿no? Entonces, es que es lo más bonito, de hecho, el orgullo que siento ahora mismo de todo el cuerpo técnico y de los jugadores por el hecho de cómo han trabajado, cómo han creído en el plan y cómo hemos seguido para poder ganar. Vamos a escuchar, si te parece, el himno y ahora seguimos. Pues ahí está el himno de España sonando en Móstoles.
Y ahora ya vamos a ir con Abraham Carrión, que está junto a mí. Abri, con AMIAB no habías conseguido ganar Copa del Rey en esta etapa. No sé si en la anterior habías ganado Copa del Rey. No, en la anterior llegué a 3 finales de Final Four seguidas y a 3 finales de Copa del Rey seguidas. Las perdí las 6. O sea que tienes una acumulación de finales importante. Sí, tengo la suerte de que he jugado con equipos muy buenos y me han ayudado a llegar a las finales. Las finales se ganan o se pierden, lo importante es estar ahí para poder pelear por los títulos. Eso te iba a decir, lo hablaba con Greg, no siempre se puede ganar. Es más, muchas veces se pierde más que se gana, pero seguro que llegando a la final se está más cerca y eso también es destacar, no llegar a una final, siempre se quiere ganar, pero hay que destacar también el estar en una final. Sí, nosotros lo decimos siempre, se pierde mucho más que se gana. Yo llevo 26 años en esto y la cantidad de derrotas que he tenido supera con creces a la victoria. Entonces tienes que aceptar eso y a partir de ahí prepararte, pero cada vez estar más cerca. Nuestros objetivos siempre son estar en las finales, pelear por los títulos e intentar hacerlo bien. En Supercopa no llegaste a la final, aquí te llevas el título a casa. Compensa una cosa con la otra, ¿no? Bueno, compensa porque lo tenemos ahora, pero en la Supercopa tenemos que reconocer que no lo hicimos bien, no hicimos a la altura. Nosotros sí que es verdad que sabíamos que a partir de Navidades seríamos mejor equipo, más compacto, con más recursos. Necesitábamos ese tiempo y quizá la Supercopa nos llegó un poquito pronto. Pero bueno, ahora hay que disfrutar de esto, que mañana ya se entrena acá. Bueno, mañana no porque me van a matar, pero el martes ya se entrena y hay que pensar en Champions, en Liga y seguir. Pero hoy celebrar un poquito, ¿no? Hoy se celebrará porque se lo merecen los chicos, por supuesto. Hoy por lo menos una buena botella de agua. Coca-Cola, mejor, perdón por la publicidad. Coca-Cola y chucherías. Eso lo sé yo. La última, Abri, ¿en quién piensas en este momento? ¿De quién te acuerdas? Evidentemente en ella, mi mujer que está ahí, que aguanta todos los problemas, y mi otra hija. Abri, muchísimas gracias, enhorabuena. Perfecto, muchísimas gracias. Abraham Carrión, entrenador de AMIAB Albacete, y vamos con la ceremonia también de reconocimiento a los árbitros que está teniendo lugar en este mismo momento con Sergi Campos, con el responsable arbitral y todos y cada uno de los colegiados que han impartido justicia en esta espectacular competición de Copa del Rey que hemos vivido, que hemos disfrutado, que hemos degustado y que nos lleva hasta este momento, hasta este culmen, en este domingo de febrero, domingo especial. Reconocimiento a todos y cada uno de los colegiados: Óscar Hernández, Silvia Escudero, Iván García, Carlos Ferrera, Laura Salgado, Esteban García, Miguel Das Neves también, Héctor Carmona, Alejandro Martínez, Patricia Díez, Jaume Puyol, José María Pellegrín, Javier Barcala, todos y cada uno de los colegiados que se llevan ese reconocimiento a casa de una labor espectacular llevada a cabo por todo el comité, que sigue mejorando, y como hemos ido comentando también a lo largo de las decenas de horas que llevamos en directo. Desde el viernes arrancamos a las 10 menos cuarto de la mañana y que culmina en el día de hoy. Ahí estamos viendo a Gregory Barton recibir esa placa conmemorativa. Gregory Barton, que forma parte del quinteto ideal. También Oscar Knight. Enorme el trabajo del pájaro loco. Gregory Barton, que aglutina de nuevo otro reconocimiento para la posteridad. Tiene, ya se lo preguntaba yo, tiene una vitrina amplia en casa, porque es que, claro, no sé cómo le pueden caber tantas y tantos reconocimientos a Gregory Barton. Ahí está Phil Pratt, también miembro del quinteto ideal, el 94. El cerebro de AMIAB Albacete, que llevaba 4 finales de Copa del Rey y que por fin se lleva la de campeón, la que quieren todos, la que quieren todas. Ahí está Phil Pratt recogiendo ese reconocimiento. Ahí vemos a Phil. Y por aquí Jorge Salazar también, el de San Diego, que se lleva el reconocimiento también, miembro ideal del quinteto. Y el MVP, ¿quién se lo va a llevar? Vamos a ver quién puede ser. Y vamos con el
Ojito. El hombre del flow, Óscar Honrubia, el MVP de la Copa, que ha hecho una final brutal, que está en el mejor momento de su carrera y que ha demostrado que pocas muñecas hay en el mundo como la suya, que tiene una varita mágica que le permite enchufar una tras otra y que este verano, junto con toda la selección española, conseguimos proclamarnos campeones de Europa. Pues el quinteto ideal es el siguiente: Gregor Barton, Oscar Knight, está también Óscar Honrubia, cómo no, como MVP Jorge Salazar y Phil Pratt. Ahí está la foto del quinteto ideal. Ahí vemos el reconocimiento a todos y cada uno de ellos. Ahora a ver si mi compañero, a ver si puedo por aquí, antes de arrancar este subcampeonato. Vente un momento, Óscar, estamos en directo. Hombre del flow, enhorabuena, MVP. No me lo esperaba, la verdad que para nada, pero no sé qué decirte, me siento muy orgulloso, tanto individualmente como del equipo. Esto en un 90% gracias a ellos, al trabajo que hacemos diariamente. Así que nada, agradecerle a esta panda de capullos el trabajo que hacemos día a día, todo el respaldo que me dan, porque sin ellos no hubiese sido posible. Llevas muchos años trabajando, muchos años esforzándote, pero sin duda, Óscar, este verano ha sido un cambio en tu vida. Lo mejor de todo es que hay a veces que miras para atrás y ves todo el recorrido. La gente se piensa que es fácil, pero solo tú sabes todo lo que has sacrificado y lo que has dejado en pista. Y cuando llegan momentos como estos en los que... Momentos, pues te tienes que sentir orgulloso. ¿Qué te voy a decir? Ahora empapado. Ahora ya no estoy tan contento, ¿eh? Ahora ya no estoy tan contento. Bueno, la felicidad de un MVP a casa, de una Copa del Rey también, de un campeonato de Europa. Óscar, ¿en qué puede pensar en este momento un jugador con todo lo que te queda por delante de carrera, con todo ganado, pero seguro que con sueños por cumplir? Bueno, sigo con la misma hambre que tenía cuando comencé. Creo que contra más ganas, más ansias tienes de ganar. Ahora nos queda un objetivo muy grande también con la selección, como es el Campeonato del Mundo allí en Canadá, en el cual la española nunca ha conseguido alzarse con una medalla, pero antes de eso tenemos también Liga, tenemos Champions y objetivo tras objetivo. Quien me conoce sabe que soy un competidor nato y que no me conformo. Quiero conseguir lo máximo, quiero llegar a la cima y quiero seguir mejorando, que aún me queda mucho. El Ruedas va a tener que sacar un TikTok nuevo con el MVP, ¿no? Puede ser, ya veremos. A lo mejor podemos salir tú y yo en colaboración, tenemos ahí una ideita. Lo que tú quieras. Puede ser. Sí, seguramente algo subiré. O no, ya me esperaré a final de la temporada mejor, a ver si cae algo más. Óscar, te dejamos celebrar con tu equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Óscar Honrubia, un auténtico crack y bañado en agua ahí, el MVP de AMIAB Albacete. Cuando también vemos reconocimiento especial, como no, a Miguel Reyes Gutiérrez por llevarse la tercera posición, la medalla de bronce y una copa para casa. Y vemos a Luis Kristen, a Víctor Bueno, Óscar Knight, Balcerovski, Leo, Peca, Tati, Cano Martínez, Jaime Esparza, Salvador Sandoval, Kyle Mars, Michel Navarro, Jorge Borba. Todos los jugadores del equipo beleño en ese reconocimiento especial, cuando también ese turno para Club Deportivo ILUNION, liderando ahora mismo ese desfile, el capitán, el mapache Danny Stiggs, junto a él Gregor Barton, Charlie Moore, Terry Bywater, Bill Latham, Pincho Ortega, Daniel Díaz, vemos a José Lip, a Amadou Diallo, Luis Eduardo Caso y después todo el cuerpo técnico, cómo no, del equipo madrileño. Ethan Lear también destacar al australiano, que ha tenido, pues, el papel que no le hubiese gustado, seguro, al jugador que se ha incorporado en este momento, pero que también tiene mucho que decir en el futuro
Club Deportivo ILUNION, cuando estamos viendo también las caras, ¿no?, del equipo subcampeón, que también tiene muchísimo mérito, llevarse una medalla de plata a casa después de mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, y llegas a una final. Es que los que no llegan a las finales son los que no pueden llevarse la copa a casa. Ahí está. Espectacular trabajo de todos nuestros compañeros. De Jesús, de Patricia, de Daniel, de José Manuel, de Raúl, de Agustín, de Miquel, de todo el equipo, de Adrián, que hacen posible recibir estas espectaculares imágenes, de Cristian en el sonido, de todo el equipazo, de Jaime, ¿de quién más? ¿Me falta alguien? Ahí está la imagen y la copa de subcampeón que se va a llevar. Ahí vemos a Charlie Moore, la están dejando a la hija de Daniel Díaz para que la levante. Y ahí están los chavales llevándose esta copa de subcampeón a casa, que también tiene mérito, tiene mérito llevarte una copa, como decimos. Ahí está la imagen. Y vamos en nada con AMIAB Albacete. Ahí vemos no te preocupes, Raúl. Vamos ahí a esperar que pasen los jugadores del equipo manchego. Claro, es que aquí tenemos muchos metros de cable. Vamos a cambiar a cámaras inalámbricas, Sí, estaría bien, estaría bien. 77-70. 7 arriba para AMIAB. Y ahora sí va a comenzar la entrega definitiva, la entrega del título de campeón de la Copa del Rey en su 48ª edición. 77 para AMIAB, 70 para ILUNION. 7 arriba para AMIAB. Y ahí estamos viendo Óscar Honrubia, MVP de esta copa. Vemos a Ben Fox, Biel Carbó, Jorge Sánchez, Alejandro Zarzuela, Peter Cusack, Phil Pratt, Renzi Chocay, Jorge Salazar, Alejandro Zarzuela y Fran Lara, el capitán de AMIAB Albacete, así como todo el cuerpo técnico del equipo manchego, que se lleva su segunda Copa del Rey. Cuando suena It's the Final Countdown aquí en el Eva Mangual de Móstoles. Una Copa del Rey que comenzaba el viernes, que nos ha llevado 3 días apasionantes con el mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo, y que culminan en este momento, en unos instantes, en unos minutos, con la copa que va a levantar al cielo de Móstoles AMIAB Albacete. Atentos, porque se viene esa imagen. La imagen que todos desean, que todos sueñan, que todos viven, que todos esperan, pero que solo uno va a poder ejecutar. Ahí está la copa que va a entregar el alcalde de Móstoles. La copa, en este caso, también que acredita como primer clasificado de esta competición del CAO a AMIAB Albacete en una final espectacular. Ahí vemos a Fran Lara. Vamos a ver, se viene. Ahí está la copa que acredita como primer clasificado. Pero ahí está la copa que
del Rey, la Copa de Plata, la Copa Real, la Copa que da Enrique Álvarez Orcajo, el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. A Fran Lara, se viene ya, vamos a ver, campeón. BSR AMIAB Albacete, campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Autoridades, por favor, pasen para la foto de familia. Autoridades, por favor, pasen a la foto de familia. Ahí está celebrando AMIAB Albacete el título de campeón. Enhorabuena, AMIAB. Se viene la foto de familia. Del equipo manchego, con todas las personalidades que están presentes. Copa de Campeones. Ahí está la imagen. Me quedan todavía, ahí está. Vente por aquí, capitán. Hay que hablar con él, con el Capi. Ciudadano ilustre, enhorabuena. Muchísimas gracias. Campeón de la Copa del Rey con AMIAB Albacete. Tú has ganado un sinfín de Copas del Rey, pero siempre, bueno, un título es especial. El último es el que más se disfruta, Fran, pero este especialmente le ha costado a AMIAB la Copa y además fuera de Albacete porque solo se había ganado una vez después de 7 finales. Sí, era el torneo que teníamos pendiente, que siempre se nos escapaba y la verdad que teníamos muchísimas ganas. Hemos estado trabajando muy en focus siempre para llegar en las mejores condiciones y bueno, pues intentar sobrepasar a ILUNION, que es un verdadero equipazo, que ayer nos lo puso Málaga súper difícil y Juventud, pero bueno, hoy la moneda ha caído a nuestro favor, así que súper contentos y sobre todo por la afición que han venido desde Albacete. ¿En quién piensa Fran Lara en este momento? Bueno, yo lo primero que he hecho ha sido celebrarlo para Encarni, que para nosotros sigue siendo nuestra presidenta, siempre está en nuestros corazones y ella fue lo que empezó todo esto, así que va para Encarni y luego para mi familia. Fran, te dejamos celebrar, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Fran Lara, un fuera de serie. Y espérate, me quedan 2 entrevistas todavía por hacer y ya concluimos. Arquitecto, espérate un momento. Arquitecto de AMIAB Albacete, Juanmi Cano, enhorabuena, Juanmi. Muy buena, muchas gracias. Poca gente más que tú sabe lo que cuesta ganar un título con AMIAB porque tú has estado desde los orígenes. Hablaba ahora Fran que cada título va dirigido al cielo hacia Encarni, que inició todo esto. Pero Juanmi Cano tiene mucho que decir en la historia de AMIAB Albacete. Sí, ya 39 años luchando. Nunca sabíamos que íbamos a poder llegar a lo que estamos consiguiendo. Una de las personas más importantes. El mejor, este es el mejor. Encarni es una de las personas que apoyó a este deporte en un momento que no sabíamos qué hacer, si seguir o no seguir hace 10 años. Y mira, los últimos 10 años hemos dado la vuelta completamente al equipo. No solo al equipo, sino a todo el deporte dentro de la AMIAB. Y al final, el trabajo y el esfuerzo trae estas cosas. Se trabaja tanto y tantas horas sin descanso, Juanmi, por esto, ¿no? Por días como hoy, por esa copa. Sí, vamos a ver. Son 24/7, no solamente cuerpo técnico. AMIAB apostó también por tener un departamento fuerte que nos ayudara a tirar para adelante a los jugadores. Y se está demostrando que invirtiendo también, no solamente en jugadores, sino también en estructuras, puede llegar a conseguir los éxitos. Pues Juanmi, enhorabuena al arquitecto de AMIAB Albacete por elaborar este equipo y felicidades por la Copa del Rey. Muchas gracias a ti y a todos. Muchas gracias, Gatri. Juanmi Cano, un auténtico crack, el alma de AMIAB Albacete. Y ya la última con el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Enrique, vente por aquí para concluir
esta fiesta del baloncesto en silla de ruedas con el título de AMIAB Albacete en un fin de semana espectacular, con un público que ha llenado el Eva Manguán partido tras partido y que se ha culminado con un domingo apasionante. Impresionante, la verdad es que no puedo decir nada más que sobresaliente, absolutamente todo, no ha habido ninguna incidencia durante el fin de semana. A nivel deportivo creo que lo hemos visto, tenemos equipos de primerísimo nivel, prácticamente todos los partidos han estado muy igualados, con lo cual, y luego la ciudad de Móstoles que se ha volcado literalmente. Si hubiéramos tenido un pabellón más grande seguramente lo hubiéramos llenado también porque se ha quedado gente fuera, con lo cual pues no puedo decir nada más que gracias Móstoles, gracias a todos los equipos de BSR y por supuesto gracias a la transmisión y producción vuestra que ha sido impecable durante todo el fin de semana. Ha habido muchísima audiencia en todas las plataformas donde se ha dado este torneo, con lo cual pues emocionado y agradecido. Y eso demuestra, Enrique, que el baloncesto en silla de ruedas no es una moda, sino que es un deporte que llega para quedarse con mucha fuerza. Es un deporte profesional, lo hemos visto, es un deporte que va a más, es un deporte que queremos que llegue al gran público. Poquito a poco lo vamos alcanzando. El hecho de tener hoy aquí 600 personas en directo en el pabellón, como te digo, ha habido gente que se ha quedado fuera. Ya dice bien a las claras que hay interés por parte del gran público. Ahora hay que ir poco a poco llegando cada vez a más personas. Y además con gente no solo interesado en ver, sino en vivir desde dentro este deporte y formar parte también, como estamos viendo desde la Federación, trabajando con cursos, no solo para clasificadores, sino también para entrenadores, para formarse en todo el entorno, en toda la estructura BSR España. Si queremos llegar a ser profesionales, queremos llegar al profesionalismo, evidentemente una de las claves en esto es la formación de técnicos. En este caso iniciamos ahora para el mes que viene un curso, el primer curso oficial de entrenador de baloncesto en silla de ruedas. Nos parece fundamental, con la dirección de Abraham Carrión y con la participación de grandes entrenadores como Mateo Feriani, entrenador de CONI Gran Canaria, donde a partir ya de la temporada que viene sí que será obligatorio el que un entrenador que quiera entrenar en Superliga tenga que haber pasado este curso, con lo cual es un paso más hacia la meta del profesionalismo y consideramos que es fundamental, con lo cual a disposición de todo el que quiera realizar este curso a partir del mes que viene. Pues presidente, nada más, muchísimas gracias como siempre y que el baloncesto en silla de ruedas español siga siendo el mejor del mundo. Siga siendo el mejor del mundo, hemos demostrado que ha habido muchísima gente, nos han visto prácticamente desde 40 países durante todo el fin de semana, con lo cual dice que a las claras que el equipo del baloncesto en silla de ruedas, BSR España, estamos trabajando bien y por supuesto también gracias a vosotros, gracias a ti por las increíbles narraciones y a seguir. Seguimos. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Adri. Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Nosotros que lo vamos a dejar aquí con lo que más nos gusta, que es tocar el parquet, con la emoción que nos deja esta Copa del Rey en la que AMIAB Albacete se ha proclamado campeón. Pero esto no para, porque es que el próximo sábado vuelve la Superliga Fundación 11. Vuelven los 12 mejores equipos del país y volvemos a disfrutarlo. Sean felices, gracias a todos por hacer que el baloncesto en silla de ruedas siga siendo una referencia y sobre todo siga demostrando que el deporte rompe barreras y multiplica valores. ¡Chao!